The corona strain. After having finally recovered from corona, many former patients show the weirdest post-traumatic symptoms. First of all, profound, unfathomably deep depressions, weakness like after some years' ordeal in hospital and coma, and with no end to a most relentless hangover of a fatigue that only constantly gets worse. And others even think they have gone mad, as they feel lost, like if their brains were out of order. Everything preposterously indicating that there never was an illness like it, and it still is far from over yet. What can you do about it? It's a kind of nervous stress affecting your entire system, and the one thing you can do is not to make it worse, by adding to the arduous stress by straining it to further torture. You can never have enough of rest, and second best is constant meditation for a change, whenever you get back that feeling of a monkey on your back. It's good to physically exercise as well, and concentration is the best of practices. Above all, you should always take it easy. Coronatraumat. Efter att ha återvunnit hälsan visar många ex-patienter de mest sällsamma symptom, främst avgrundsdjupa svåra depressioner, svaghet såsom efter åratal på sjukhus och i koma, och med trötthet utan ände som blir bara värre hela tiden. Och en del tror till och med att de har blivit sinnessjuka, som de känner sig förlorade med hjärnan ur funktion. Allt övertydliga indikationer på att det har aldrig funnits någon sjukdom såsom denna, och än är det inte över. Vad kan man då göra åt eländet? Det är som ett ständigt hotande nervsammanbrott, och en sak kan man göra, nämligen att ej förvärra saken, med att öka stressen och forcera sig till större ansträngning. Man kan ej någonsin få noga vila, och näst bäst är ständigt återkommande meditation när helst man känner sig belägrad av sin ångest. Fysisk exercis är också mycket bra, och bästa övningen av alla är koncentration. Men först av allt och viktigast av allt är att helt enkelt ta det lugnt. Krasshetens förbannelse. Krasshetens vulgaritet och ytlighet har fördärvat hela världen med miljöförstöring och materialism, liksom Trump skändat all helighet och frihet i naturen med att släppa exploateringens demoner lösa i bulldozernas hänsynslöshet för snödvinnings skull, som vilken rå och omänsklig tyrann och diktatur som helst. Medan krasshetens motsats, idealismen, alltid är fri och oberoende, och i motsats till all krasshets fåfänga och dödlighet, om det kan vara till någon tröst, bestående i sin odödlighet. The curse of crassness. The vulgarity and superficiality of crassness has ruined and corrupted all the world by materialism and the environment destruction, just as Trump has ravished all the sanctity and freedom of Dame Nature by letting loose the demons of exploitation in the ruthlessness of bulldozers for profiteering, just like any base, inhuman tyrant and dictatorship. While idealism, the opposite to crassness, always remains free and independent, and in contrast to all mortal vanity of crassness, is that, if that is any comfort to you, will remain immortal. The beauty of vanity. Is it wrong to adore the beauty of your vanity, the hollow superficiality of your good looks, with nothing in it but shallowness, or is it really such poverty in such richness? Can the generosity of nature really be that deceptive, offering only frustrations for your trust and adoration? It is easy to get burned, more easy than not to be.
while the comfort of the coldness of taking no risks is only impoverishing in the bleakness of its thrift. While love must be expressed and come forth, or else it must consume you. Better then to be consumed by burning than to freeze to death in nothingness. Fåfängans skönhet. Är det fel att älska din skönhets fåfänga, ditt vackra utseendes ihåliga ytlighet med ingenting inuti utom tomhet? Eller kan en sådan rikedom verkligen vara så fattig? Kan naturens generositet vara så bedräglig att den blott belönar din trohet och dyrkan med besvikelser? Det är lätt att bli bränd, mera lätt än att inte bli det, medan kylans tröst i undvikandet av att ta risker är bara utarmande i sparsamhetens dysterhet, medan kärleken måste ges fritt fram och komma ut i uttryck om den inte skall förtära dig. Bättre då att förgås i dess förbränning än att frysa ihjäl i intighet. A question of greatness. Human greatness grows to some extent when met with trials and adversity, and should be measured most correctly by how they are dealt with, as there is no more admirable greatness than when sufferings and tribulations are survived with marks that last of traumas, scars, and bleeding wounds forever, speaking figuratively of mentally and spiritually lasting damages. An invalid surviving accidents and wars with his integrity and courage intact is a hero of much higher dignity and status than some ordinary decorated gatherer of medals. Thus the small and poorly populated, cold and dark old Finland reached a much more prominent degree of greatness in resisting the attacks of the world's greatest land, the Soviet Union, in 2 wars, and saving independence and her sovereignty against such an overwhelming superpower, and even fighting back successfully. That is what I call greatness. The resistance of a young and small democracy against the hardest tyrannous oppression in the world. We had more casualties and victims than we could afford, but at least there also were a number of survivors carrying on the intrepidity. Vad är storhet? Mänsklig storhet växer i betydenhet vid utsatthet för prövningar och motgångar och är väl lämpligast att mätas vid hur sådana blir mottagna, som det knappast finns en mänsklig storhet mer beundransvärd än den som överlever hårda prövningar och lidanden med trauman som består, med ärr och djupa sår för alltid, även andliga mentala skador som ej någonsin kan helas. Som en invalid som överlever olyckor och krig med sin integritet och levnadsmod intakta, som då framstår som en hjälte av långt högre dignitet än en som bara samlar på medaljer och dekorationer. Därigenom framstår glest befolkade och lilla kalla Finland i en mycket högre och mer edel storhet i sitt motstånd mot angriparmakten, världens största land Sovjetunionen, genom 2 monstruösa krig med ändå bibehållandet av suveränitet, självständighet och frihet mot en sådan överväldigande supermakt, och till och med i framgångsrika slag tillbaka. Det är vad jag kallar storhet. En ung liten, redan medfaren demokratis envisa motstånd mot det hårdaste förtryckets övervåld och diktatur i världen. Vi betalade med mera offer och förluster än vi hade råd med, men det fanns dock det som överlevde och som fortsatte att hålla suveränitetens hedersfana högt. The Great Void. When you feel like dead but have to stay alive in spite of that you are no good and feel like having wasted all your life on vanity of vanities and nothing else,
You are exactly like a living dead, and all you have is that great void of emptiness, a hollow nothingness that is much worse and more unbearable than darkness, since there is no hole in it, no light in nothingness, no meaning and no challenge, nothing to resist and fight and overcome, but only the nonentity of silence. Still you have to stay alive in just a limbo of existence, and there are ways of escape and means available for getting out of what is worse than a black hole. Like the relief of living nature, the escape into illusions of religion and philosophy, and above all the arts, as you are still alive and capable of some creation. And when all else is gone, your creativity will still be there, and your primary duty to your life is to go on applying it. Ratad. Är det då så konstigt när man bara blivit ratad hela tiden, refuserad i oändlighet av samtliga förlag med dålig motivering eller ingen alls, kontinuerligt vägrad någon utkomst, någon acceptans och aldrig mer retur av insända, erbjudna manus, aldrig någon uppmuntran eller tillstymmelse till erkännande eller ens kritik, blott kall och mördande likgiltighet i 50 år och mera, och det verkar vara ett symptom för svensk mentalitet att inte bry sig, hålla på okunnighetens envishet, att vägra se och erkänna det självklara och att vägra mottaga och acceptera kreativitetens generositet som enkom för att främja själsdöd hos all kreativitet, vilket lockat många till ett konsekvent och oundvikligt självmord. Som om ödets påtvingade ödmjukhet ej var tillräckligt, att då finna sig hänvisad till flaskans enda högre möjliga instans. Så avfärdades man även som kompositör och musiker, då tonsättningar skrotades som bara improvisationer. Men utgår ej all komposition från improvisation? Är inte det essensen och all grunden för all musikalisk kreativitet? Det kommer invandrare med hög utbildning, med kapacitet att vara samhället till mer än bara nytta, som stängs ute, aldrig accepteras, bara möter stängda dörrar i inkompetenssamhället som är etablerat genom fusk och där man sitter still och ej gör någonting om man blott har en position och inkomst att försvara. Fusksamhället är en automatiserad byråkratisk grottekvarn där ingenting fungerar, ingenting är möjligt, ett svart hål av intighet och dödlig kvävande passivitet. Och inget gagnar mera denna tröghetsacceleration i långsamhet och ineffektivitet än den befriande coronan. Discarded. Is it then so strange when you are constantly refused, interminably by all publishers, without motivation or an explanation, constantly refused an outcome, spiritually starved to death by this indifference, while your manuscripts are never more returned, but probably just shredded into pulp, with never any recognition or acknowledgement, and least of all encouragement nor even any criticism, just callous, murderous indifference for 50 years and more. And it is like a symptom of the age and our contemporary society to just don't care, to stick to stubborn ignorance, to refuse to see and recognize what's obvious in a permanent refusal of the generosity of creativity, by demonstratively denying it and turning a blind eye to it, as if the revelation of the facts of truth and beauty had become intolerable and unbearable, like as if to increase and further spiritual death,
which tempted many to consequent and inevitable suicide. As if the enforcement of humility by destiny was not enough, to find yourself directed to the bottle as the only possible appeal. Thus also a composer was turned down, his compositions being scrapped as nothing but improvisations. But does not all composition start with improvising, and is that not actually the very essence of all musical creativeness? There are some migrants coming with the highest education, with capacity for being more than only useful to society, who are shut out, let down, discriminated and ignored, refused as unacceptable and blocked by doors kept shut in the society established by incompetence and cheating, where authorities do nothing if there is an income and position to defend. The fake society is a robotized bureaucracy where nothing works and nothing is made possible, and nothing more sustains this established, constantly increasing sloth of a society in its slow inefficiency than the corona triumph. The comfort of dying alone. You need no relatives around you, no sentimentality and tears of hypocritical self-pity, as you only can find peace alone, and it's a bliss to pass away in that condition. Is then all that you have left of life, your dreams, your memories of happier days, those crushed ideals remaining still as mirages of dreams? But that's the only thing you can take with you, as you leave this mortal battlefield of vain defeats, that only left you incapacitated spiritually, mentally, and mortally, while your dreams will carry you across to better opportunities, or so at least you can imagine in your dreams. Tryggheten i att dö ensam. Man behöver inga släktingar omkring sig, ingen sentimentalitet och falska tårar av förställning och självömkan, då man blott kan finna frid i ensamhet. Och det är saligt att få kila vidare i obemärkthet. Är då dina drömmar allt vad du har kvar i livet, dina minnen av förflutna lyckligare dagar, återstoden av de hägringar av drömmar av förstörda och förgångna ideal? Men det är blott det enda som du kan ta med dig när du lämnar detta slagfält av fåfänga nederlag, som bara lämnade dig invalidiserad själsligt, dödligt och mentalt, allt medan dina drömmar dock skall bära dig till vidare och bättre möjligheter, vilket du åtminstone kan lugnt inbilla dig i dina drömmar. Home. Your home is where you are, no matter where you are, as only you create your home. It's only you who can originate that homely feeling of contentment as a safe environment of comfort. It's something you create, and you go on creating it as you continue working on it and filling it with your own dreams. And that's the very stuff that makes a home. The spiritual inheritance in your possession that no one can take away from you forever, of your memories, experiences, and dreams, as long as you go on creating them anew. Ditt hem är vad du är. Ditt hem är var du är och oberoende av var du är. Då bara du kan skapa dig ett hem. Du endast kan frambringa rätt personliga hemtrevlighet i en miljö av trygghet och bekvämlighet. Det är någonting du skapar kontinuerligt, då du ständigt jobbar vidare på det och fyller det med dina egna drömmar, vilket är just det material som gör ett hem. Ditt andliga kulturarv i din ego, som ej någon kan beröva dig så länge du finns till, i form av minnen,
drömmar och erfarenheter som ska finnas kvar och fortsätta att pågå i sitt skapande så länge du behagar hålla på. Turning in. It's time for turning in for winter, in the winter laird for hibernation, since you anyway won't do much good as only growing lazy in your lethargy and listlessness, of lacking any energy for love or work or being useful, since the fact that you are getting old, in spite of your good health, cannot be overlooked, denied, ignored, or seen as without consequence. You have to face it and accept that your mortality is actually a comfort and relief, as you can blame your age for everything unpleasant in your life, thus turning all your inconvenience to convenience, cultivating your own snugness and complacency. I would not recommend it, though, but rather recommend that you keep struggling on and even forcing yourself to continued effort, as there's no idea in slowing down unnecessarily for death to catch you up before you have turned in. It is not easy to accept defeat. It is not easy to accept defeat when your entire world is ruined, when there's nothing left for you but the disgraceful cowardly escape of suicide, when you feel your whole life was a failure and all that's left for you is to resort to drinking, which is just the fool's way out to nothing. The admission of that you are nothing and you have no comfort left, no work, no will to live, no appetite, no lust, but only emptiness, the summary of all your efforts being just a void, as all your best friends have been exiled to the other side, and you have only ghosts left to associate with, as all your love that made your life worth living turned into disappointments by betrayal and deceit, and your idealism proved only fickle dreams and mirages, like dried-up oases turned into a desert of abandonment. And all you find of life and love is a continuous degradation, an eternal process of decay and constantly exacerbated death that just goes on like torture, ever getting worse, while nothing will survive but maybe some remembrance, or that love that gave some hope in the beginning, only to be hopelessly more lost than anything. Whenever I die, I think of you. Whenever I die, I think of you. Franz Liszt defined life as a perpetual suicide. You just live to die and start dying the moment you are born. And all negligence of this fact is just an escapism of vanity, resorting to the preference of ignorance to realism and truth. While at the same time you cannot ignore the fact of love, that it exists and makes life worth the bitterest experience, as you always will be able to survive whatever happens, even if it always has to be just temporary, a respite and an oasis of an island in the eternal darkness of a universal stormy sea. The age of postponement. It is a troublesome winter, cancelling all activity, forbidding social intercourse, and closing in on everyone in isolation, not of any splendid sort, but rather as some incarceration of no good to anyone in the obedience to the laws of superstition, fear, surveillance, and the terror of an alien virus. Life is at a standstill, or the planet is closed down, while only nature is relieved,
rejoicing in the invalidity of man and breathing out in freedom for a change. Some draw some weird conclusion from this strange condition, that it could be an intentional revenge on man by nature, for his recklessness, abuse of nature, and lack of economy in ruthless waste of universal natural resources, putting life itself at risk and leading to the critical extinction of too many species, of which nature cannot do without a single one. As usual, the challenge of the difficulty is to keep surviving, which can be managed, at least individually, by keeping a low profile and abstaining from ambitions and pretensions.